वहाँ पे मैंने मेरी पूरी फैमिली खो दी है। सबसे पहले मैंने आपको इसलिए जहाँ बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या किस टाइम पे क्या हुआ था। जैसे कि 5:50 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, तो आई हैव सॉ कि स्मोक इज कमिंग आउट ऑन द फर्स्ट फ्लोर. सो आई जस्ट asked my family members to get up and see what is actually happening. So we 6 members went down to see what is happening. So slowly when we went outside the house and noticed the smoke was originating from inside the shop. So we slowly opened the shop to see from the smoke was emitted. So after that, me and my sister went outside the house to call for the help. Then suddenly there's a loud music sound came, and the rapid fire came. So we couldn't go inside the house after that. At the time of 6:12, I called fire services. At 6:16, I called police. At 6:16 a.m., I called ambulances for 10 ambulances because the victims are more in number. But मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, जैसे 6:45 को एक फायर इंजन आता है, एक एम्बुलेंस आता है, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं रहते हैं, ना ही वो कोई सर्विसेबल पोजीशन में थे. दे डोंट हैव मास्क, दे डोंट हैव प्रॉपर वाटर इन द टैंक्स. अगर पानी है तो प्रेशर नहीं आ रहा है पानी का. Either the pressure was low or there was a leakage in the pipe. Also the fire personnel was unable to join the pipes further. There were no torch lights and the equipments to break the door. Not a single fire personnel was ready to go inside the premises. Likewise was the condition of ambulance had arrived at the scene. Civilians, including my son Nitish and my other relatives, brought the first victim at the time of 8 o'clock. There were no oxygen masks in the ambulance, so also few of the drivers were not in the stable condition. Other ambulances were also either lacking oxygen or mask. Further, victims were brought out from the premises by the civilians. Fire services personnel were busy requesting us for the torch lights and other equipments to go inside the premises. Not even a single person is ready to go inside the house to help the persons. The fire services did not administer even a basic CPR to the victims. So I don't know how these are all falsehood and this negligences happened in a city like Hyderabad. Because now I have lost all my family members. I am the alone, so that I am the alone survivor. I don't know what to say. I just want justice and from the Honorable High Court. And I want judicial inquiry. Because I don't have faith in the concerned departments. Because everyone is giving false statement that every ambulances have all the services. Fire brigade has a complete equipment, but I don't feel they have all these things. So please, I request this Honorable Justice to put inquiry on this, and I need justice. Because the thing what I lost, I don't want any other person to lose this in future. ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్కి వచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకు నమస్కారాలు. ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మొన్న 18th నాడు ఏదైతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఓల్డ్ సిటీ గుల్జార్ హౌస్ లోపల జరిగిందో దాని గురించి, ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏ విధంగా జరిగింది, దాంట్లో 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం మనకు తెలిసిందే. అయితే మన ఇంట్లోపల ఒక వ్యక్తిని కోల్పోతేనే ఎంతో బాధ, దయనీయ స్థితి ఉంటుంది. అట్లాంటిది ఒక కుటుంబం లోపల మొత్తం 17 మందిని కోల్పోయినటువంటి వీళ్ళ ఆవేదన, ఆక్రోశం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి గ్రహించాలి. అయితే ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ద్వారా పోయిన ప్రాణాలు తిరిగి వస్తాయని చెప్పేసి మనం చెప్పలేం.
కానీ వాళ్ళ ప్రాణాలు కొద్దో గొప్ప ప్రభుత్వం మన ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు కనుక అలర్ట్ అయిపోయి ముందే వచ్చి ఉండి వాళ్ళకి సహాయ సహకారం అందించి ఉంటే మట్టి తప్పకుండా కొన్ని ప్రాణాలు దక్కేదని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆవేదన. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఏదైతే జరిగిందో తెల్లవారుజామున వీళ్ళు నోటీస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కిందికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు సిస్టర్ సంతోష్ గుప్తా గారు చెప్పిన విధంగా వాళ్ళు కిందికి వచ్చి ఆర్తనాదాలు చేశారు సాయం కోసం. అయితే అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే తెల్లవారుజామున 5:50కి జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు ఫైర్ స్టేషన్కు అదేవిధంగా అంబులెన్స్కు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అంబులెన్స్ ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చేసి 6:20 తెల్లవారుజామున రావడం జరిగింది. 6:20 వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు పైకి పోవడం కానీ వాళ్ళని ఎవరైతే అగ్ని లోపల వాళ్ళ ఎవరైతే చిక్కి ఉన్నారో వాళ్ళని సహాయం చేసి వాళ్ళని రక్షించడం కానీ జరగలేదు. అయితే ఈ ఎవరైతే సివిలియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ గోడ విరుగ్గొట్టేసి వాళ్ళు లోపల పోయి వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే 6:20 నుంచి 8 గంటల ప్రాంతం వరకు వీళ్ళు టార్చ్ అడగడం, వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళ దగ్గర. అయితే వీళ్ళ ఆవేదన ఏంటంటే ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు వచ్చారు, కింద అంబులెన్స్లు ఉన్నాయి, వీళ్ళు కనుక తగిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండి ఆ దర్వాజా ఇరుగొట్టి ఏదోటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చాలా వాళ్ళు అంత ట్రైన్డ్ ఉంటారు, అట్లాంటి వాళ్ళతోటి ఏమి ఎక్విప్మెంట్స్ లేకుండా మొత్తం వీళ్ళని టార్చ్ అడగడము, సరైన ఎక్విప్మెంట్స్ కోసం అడగడము, ఇదంతా చూసిన తర్వాత మొత్తం వాళ్ళు ఎలాంటి నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నారంటే వాళ్ళని ఒక్కరిని కూడా రక్షించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇది సివిలియన్స్ లోపలికి వెళ్ళేసి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని రక్షించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరినో బ్లేమ్ చేయడం కాదు. కొంతమంది అఫీషియల్స్ మేము అన్ని విధాలుగా మేము ఫైర్ సర్వీస్ కానీ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా మేము పంపించినాము, వాళ్ళని రక్షించడం జరిగిందని చెప్పి ఇచ్చారు. కానీ నిజాయితీగా వాళ్ళ ఆవేదన ఏంటంటే ఆ యొక్క టైం లోపల కనుక ఈ ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు అలర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళని కనుక రక్షించి కిందకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి సరైన సమయానికి వాళ్ళకి హాస్పిటల్ తీసుకొస్తే ఎంతోమంది ప్రాణాలు దక్కేవని చెప్పి వాళ్ళ ఆవేదన. కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన తర్వాత స్ట్రైట్గా ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు. ఉస్మానియా హాస్పిటల్ లోపల పరిస్థితి ఎట్లుందంటే అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటే కానీ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు. అక్కడ వాళ్ళ కాళ్ళ వేళ్ళబడి వాళ్ళ బంధువులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ నితీష్ వాళ్ళ సన్ నితీష్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డాక్టర్స్ కాళ్ళ వేళ్ళబడి మమ్మల్ని రక్షించండి, ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి మొరబెట్టుకున్నా కానీ కాదు, ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటేనే మేము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనేసరికి తప్పని పరిస్థితి లోపల వాళ్ళని తీసుకెళ్లి యశోద హాస్పిటల్ జరగకపోవడం జరిగింది. యశోద హాస్పిటల్ తీసుకుపోయే లోపలనే వాళ్ళ ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయినాయి. అంటే ఎంత దయనీయ స్థితి. మన ప్రభుత్వాలు వీళ్ళంతా వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ వాళ్ళ ఏ విధంగా నడుస్తుంది ఈ యొక్క వ్యవస్థ, దీనికి ఇన్ని ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి ఈ యొక్క వ్యవస్థ యొక్క లోపం అని చెప్పేసి నేను నిస్సందేహంగా తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి ఇప్పుడైనా అంటే ఈ మీడియా ద్వారా ప్రాణాలు వస్తాయి అదేని కాదు, కాకపోతే ఇక ముందు జరగకుండా వీళ్ళకి జరిగిన నష్టాన్ని ఇతరులకు జరగకుండా ఈ ప్రభుత్వాలు సరైన సమయంలో స్పందించి వాళ్ళకి ఏం లోపాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లోపల హాస్పిటల్కి పోతే సరి అయిన ట్రీట్మెంట్ లేదు, వాళ్ళని ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటే కానీ మేము ట్రీట్మెంట్ చేయమని చెప్పేసి పరిస్థితి ఉంది. కానీ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు యాక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి, పేషెంట్ ఓంగని ఆపత్కాల పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి పేషెంట్ ముందు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ అడగాలి. కానీ ఎఫ్ఐఆర్ ఉండేసరికి వాడు ఎఫ్ఐఆర్ తెచ్చేసరికి వీరి ప్రాణాలు గాలి కలిసిపోతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాలు ఇట్లాంటి సమయంలో స్పందించాలి. ప్రభుత్వాలు ఏదో మేము అది చేస్తున్నాం గొప్పలకు పోకుండా నిజమైన సేవ, నిజమైన అభివృద్ధి అనేది ఈ యొక్క హాస్పిటల్స్ని అభివృద్ధి చేయాలి. అదేవిధంగా ఫైర్ సర్వీస్లకు ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి అందించాలి. ఇవన్నీ అందించినప్పుడే వాళ్ళు కూడా సరైన సమయంలో స్పందిస్తారు, స్పందించి ఇలాంటి ప్రజలను రక్షించగలుగుతారని చెప్పేసి నేను మీడియా ముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు బేజుని శ్రీనివాస్, గోషమైల్ నివాసి. सबसे बताया जाता है कि कहना इमरजेंसी में 100 डायल करिए, फायर के लिए 101 डायल कीजिए, एम्बुलेंस के लिए 108 डायल कीजिए। जब मैंने सब डायल किया है तो उनके पास सर्विसेज क्यों नहीं मिली? कि मैंने सबके पैर पड़े, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी फैमिली है अंदर, उन्हें लाइए, कोई नहीं लाया। पुलिस वाला एक आता है और कहता है हाँ ठीक है। फायर एम्बुलेंस जब फायर ब्रिगेड आती है उसके पास पानी नहीं है, उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करें कि हमारे लिए कल कोई आएगा हमारी हेल्प करने?
जब मुझे इतनी जरूरत थी तो कोई नहीं आया हेल्प करने। मैंने किसको कॉल नहीं किया। मेरे पास सारी कॉल लिस्ट है। आज मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ, मेरी सारी फैमिली चली गई है। नेक्स्ट टाइम से मुझे बताइए कौन विश्वास करेगा कि फायर एम्बुलेंस दोनों आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, एम्बुलेंस आएगी, हमें हेल्प करेगी। एम्बुलेंस ऑक्सीजन नहीं रखती है, ये कैसे हो सकता है? हैदराबाद जैसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में कुछ नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? बताइए मुझे, इसका आंसर कौन देगा कि फायर ब्रिगेड सर्विस नहीं दे सकती है? इतने इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट कैसे लोगों को रखती है? इतना कैसे हो सकता है कि लोग 2-2 घंटे में किसी को नहीं निकाल पाते हैं? और सिविलियंस, सारे विक्टिम्स को, जो सारे अंदर थे, सभी ने सिविलियंस को नहीं निकाला है। किसी फायर ब्रिगेड के एक पर्सनल ने किसी को नहीं निकाला है। सब फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। मैं सिर्फ जस्टिस चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कभी किसी के साथ में ये ना हो। 6:45 without water, without any equipment. They don't have had this mask, they don't have oxygen, they have only kit. That too they are so scared to ladder or to go on the ladder also. वो भी मैंने सिखाया है कि ऐसे चढ़, वो तो चढ़ने को भी डर रहा था। मैं एक लेडी 40 होकर चढ़ सकती हूँ तो उसे क्या था, वो क्यों नहीं चढ़ पा रहा था? No fire service personnel were ready to go inside. Nobody is ready to go inside. My contention is whether the civilians should go inside the building where the fire has taken place, or fire service people should go. The Director General of the Fire Service says 6:19 the first fire service engine has come. Right, sir? So 8:04 first victim was taken out by a civilian. Does they require 1 hour 44 minutes to douse out a fire which will last only for 5 minutes? A 5 minutes का फायर था वो। एक घर के अंदर अंगार कितनी देर लगती? 5 मिनट 10 मिनट का फायर है। उसके लिए 1 hour 44 मिनट्स तक अंदर भी नहीं गए कोई भी। उनके पास पानी नहीं है, पानी है तो लीकेज हो रहा पाइप है तो ज्वाइंट करने नहीं आ रहा, ऊपर जाने के लिए कोई रेडी नहीं है। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए फायर सर्विस देन? एम्बुलेंस है तो मास्क नहीं है उनके पास, मास्क है तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। कोई एम्बुलेंस भी इट इज नॉट वर्किंग कंडीशन। देयर इज नो पैरामेडिकल स्टाफ विद द ऑक्सीजन विद द एम्बुलेंस पीपल। Usmania Hospital, you are seeing the plight of the 3 people were alive. And when we entered the Usmania Hospital, 3 people were taking सांसें ले रही थी, तीन जने सांसें ले रही थी। ये लड़का है जो लेके आता है, बताता आपको क्या हुआ उस्मानिया हॉस्पिटल। So first I entered Usmania Hospital. So there was a doctor. She was a female doctor. I have requested her to check the vitals first. She is like, sir, we can't touch the patient unless and until there is a FIR copy or constable coming there for giving us a proof that these are the victims of the fire accident. She was alive in the ambulance. When I took her from the house, she was alive. When I entered the ambulance, they told they're giving the oxygen mask, so I believed them that the oxygen is there and it's getting supplied to her body. But I went to Osmania, she was having the pulse. And for 15 minutes when I pleased them, please treat her, we'll get the cops over here and get your FIRs done. They're like, no sir, we can't treat them unless and until we have a FIR copy or a police constable coming and verifying the victims there. From there, when we went to Yashoda, when we entered the Yashoda hospital, they have declared them dead because it was too late for them. So you guys have to tell me, is that right for a person to face so much? We being the civilian, do we have to do all these processes? Now the Director General says that first ambulance has come at 6:19 with water and fully equipped, right sir? Let us assume he is speaking truth. Then why does it take for him 1 hour 44 minutes for the first victim to come out, that too by a civilian? My simple question is this one. I am not disputing, let him assume that fire engine was equipped fully. Then what happened to fire service personnel? अब वो ट्रैफिक डॉक्टर का नाम कैसा पूछते सर, आप ही बोलो। आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो।
judicial inquiry by a sitting High Court judge or by retired High Court judge. We have given a representation to the Honorable CM, Chief Minister of Telangana, to order a judicial inquiry either by a sitting High Court judge or by a retired High Court judge, so that the truth will come out, rectify the lapses on the part of the fire service, so that in future such incident doesn't take place and precious life are saved. No committee member has spoken to us nor visited us. They called us once that they are coming at 3 o'clock. Nobody came to us. Only forensic fire engine personnel came to us to inquire from her what happened, and we explained to her how the fire took place. This is the ground floor plan, how the fire has taken place. I'll explain to you in 1 minute. ये देख, यहाँ पर ये शॉप में फायर लगा, ऐसा पकड़, ये शॉप में फायर लगा. इन लोग नीचे से आके बाहर गए. पहले बाहर जाने के बाद उन लोग देखे स्मोक बाहर से आ रहा है क्या, नहीं अंदर से आए तो अंदर आके देखे. इसको शटर को जरा सा उठाए, ये शॉप में जरा सा शटर उठा के देखे तो ऊपर सीलिंग में अंगार लगे सो थी. ये 2 महीना बाहर आए. ये संतोष ने हर सिस्टर केम आउट and called for help from the civilians, and 4 people went upstairs to rescue the other victims, and she started calling the ambulance at 612 ambulance and fire engine people. Nobody was there in the morning. Then it's a very big road, Charminar, in front of Charminar, main road. It's a very big road. It's a inverter से fire accident हुआ because of जी. अभी उनला नहीं करे तो फिर सोचेंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्स नहीं रह गए. She has completely broken down. See, you must imagine that 17 people of her family died, including parents, brothers, sisters, children, and her own daughter, 7-year-old daughter, she died. What will be her position? It's very difficult that I could bring her to this stage now, and she could talk to her. अपना एक जना गुजरे तो अपने पर क्या बीतती. 17 जने पूरे जने चले गए. भाई चले गया, उनके वाइफ चले गए, भाई के वाइफ, उनके 3 बच्चे गुजर गए. जॉइंट फैमिली था. समर वेकेशन में लोग गए थे, मम्मी के पास जाते ना रहने को, बच्चों के साथ गए सोते पूरे जने. 4 बहना गए सोते बच्चों को लेके. अलग अलग रूमों में सो गए थे. इनको नींद नहीं आई तो सुबह उठ के ऐसा वॉकिंग कर रहे थे. स्मोक देखे 5:45 को स्मोक देख के सबको उठाए, स्मोक है बोल के उठाए. तो सब जने 6 जने नीचे आए. 6 जने नीचे आके देखे तो बाहर गए. स्मोक बाहर से आ रहा, क्या बाहर से नहीं अंदर से आ रहा था, शॉप में से आ रहा था. नहीं, पुराना बिल्डिंग है, 110 साल से वहां रह रहे उन लोग. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. ये 5 मिनट से 10 मिनट का फायर था. वो फायर जो एक्सपर्ट आया था घर पे इनसे बात करने के लिए, उन्होंने बोला चिल्लर फायर है. बोला 2 मिनट का फायर भी नहीं बोला. मैं तो 10 मिनट ले रहा हूँ, उन तो 2 मिनट का ही फायर बोला. इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच ऑफ एट 2:30. व्हाई इट वेंट ऑफ वी डोंट नो. 5 वो इन्वर्टर से गया करते. जो फोरेंसिक फायर इंजीनियर हमको बताया कि इन्वर्टर इज द कॉज ऑफ दी जी. ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर. सेकंड फ्लोर में कुछ भी नहीं हुआ, फायर भी नहीं गया उधर. फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर बस. नहीं इन्वर्टर ब्लास्ट पूरा सफोकेशन से, कोई भी जला नहीं. अगर इन लोग टाइम पे चले जाते अंदर तो पूरे जने बाहर निकलते थे. अच्छा बाजू में घर है भाई, दोनों घर से ऊपर चढ़ के फायर इंजन वाले ऊपर से जा सकते ना. उनको अपने से ज्यादा आइडिया रहता, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. फायर वालों को नहीं है क्या बोलो आप? जैसा मैं एडवोकेट हूं, मैं बता सकता हूं कैसा करना. फायर इंजन वालों को अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस रहता, उन लोग बाजू से चढ़ के जा सकते. ठीक, कोई जाने को रेडी नहीं है. सिविलियंस का भी तो जाके बचा था, फायर इंजन वाले खड़े हुए. ऐसा होगा पुलिस खड़ी सो है, चोर को पकड़ने सिविलियंस जा रहे अपन लोग. वो हालत है. नहीं, व्हाट वी से इज
serious lapses, gross negligence, incompetency and lack of tools and equipment on part of fire service and medical department. Our statement to the CM is this much. Same cheese we have written, given the representation to the Honorable President of India, to the Honorable Prime Minister of India, to the Director General of Fire Service and Civil Disaster, New Delhi also. We are given the same representation, requesting them to order a judicial inquiry, and to Director General of Fire Service, we are requested to appoint a senior officer from the Delhi to inquire into the entire incident. We are requesting this much. Otherwise, appoint a judicial inquiry by sitting judge or by retired judge. That will come out, because Director General of Police is saying they have used bucket water and the pipe before calling the fire service. It is absolutely false. There is a time for to call, put water or something. Nothing has happened. It is all wrong feeling by the staff to the Director General of Fire Service. You want to defend his department somehow. This is not the time to defend the department. See, 1 or 2 lives by the lower staff, by the ground level staff, informed to the Director General that they have used water bucket to dose off the fire. When they could not do, then they called the fire service. It is a false statement. They never use anything. There is a time. I am giving the representation also where we have given them time by time what has happened. So it is a serious lapses and incompetency on the part of the fire service in rescuing just life, which could have rescued. Is able to this Honorable CM of Telangana to order a judicial inquiry, who will come out, so that in future such incident doesn't take place. We are not here asking to punish anybody or to give us compensation or to do any other thing. What we want, let CM know what is actually happening in the ground level. If this thing will come out only by a judicial inquiry, not by anything else. Here, I came to know through newspaper that the newspapers committee, what happened to that committee, we do not know. There is no interaction between us and yes, we have already written a letter to the Honorable President of India and to the Honorable Prime Minister of India also. That thing has happened. We do not have the state government. You please appoint judicial order, a judicial inquiry. Atul Agarwal. Yes. Madam Santosh Gupta. Santosh Gupta. आप लोगों के पास तो वीडियो भी होगी सब चीज़ें सिविल फाल रहा है सब लोग You people, one question. Do you believe and do you have faith in future in the fire brigade, in the ambulances, the services provided by the state government? If it happens with you, do you have anyone at this answer? with what faith we will call ambulance and now fire engine people. No one can answer, right? Because we have faith in them only ki they will come and protect us. They will come and protect us. I waited for 2 hours long, but no one came. She is staying at Banjaras. It is her parents' house. उनका बेटा है जो बेटी को अंदर घुसा, first he only went inside, breaking open the door and brought his sister out. First